Bueno, ¿qué pasa, cracks? ¿Cómo estamos? Segundo día de directo de la semana. Vamos con más canales Smart Money. Esta vez tengo una selección hecha y una aportación que me habéis hecho y la vamos a ver. Vamos a ver si podemos llegar a ver 3 canales Smart Money en el día de hoy. De estos 3 hay uno que lo he visto un poquito por encima y los otros 2 los he visto un poquito más en profundidad, y uno de ellos hace tiempo que lo sigo y me gusta mucho. Es más, el segundo que vamos a ver, ya os digo que os va a sonar mucho, de un trader muy mediático, muy conocido, a ver si sabéis quién es. Os va a sonar mucho. Uy, un momentito, que me está sonando una alarmita, no sé qué es. Os va a sonar mucho de un indicador que usa este trader, ¿vale? Ahí lo dejo, el segundo de ellos. Y el tercero es el que me habéis recomendado. Bueno, buenas noches, Master Paul. Ya eres 3 de 3, el 1%, el 1%, no sé. Ah, vale, el 1%. Ahora lo pillo. Venga, gente, vamos para allá. Dejadme un momentito que lo tengo aquí seleccionado. Vamos aquí, copiar enlace y vamos a copiarlo. Welcome to another episode of... Un momentito, primero vamos a analizar, como siempre, el canal. Y el canal es SMART RISK. Es un canal con 97.900 suscriptores y 34 vídeos. Es decir, es un canal que para la cantidad de vídeos que tiene muchos suscriptores, lo cual quiere decir que tiene vídeos de muy buena calidad. Vamos a ver la información que nos proporciona. Vamos a traducirlo. Y como siempre, este es de Estados Unidos. Hoy va a tocar canales americanos de Estados Unidos. Y este dice: bienvenido a Riesgo Inteligente, Saber y Ash. Estar aquí y estamos dispuestos a ayudarlo en su carrera comercial. Durante nuestros 7 años de negociación en los mercados Forex, cripto y stock, hemos adquirido un gran conocimiento sobre cómo obtener ingresos constantes de estos mercados que vamos a compartir con usted con honestidad. Si le interesa aprender conceptos comerciales avanzados, estrategias, razones de entrada y cómo mantenerse disciplinado con un plan comercial, no duden en suscribirse a nuestro canal y disfrutar de contenido gratuito. Agradezco tu apoyo. Bueno, buena introducción, canal de Estados Unidos. Tiene aquí un enlace a Instagram para el que lo quiera seguir. He hecho en falta un Telegram, ya sabéis que me gustan los Telegrams con esos análisis y demás, pero no está nada mal. En cuanto a lo que son las listas de reproducción, tenemos 4 listas. Técnicas de negociación. Bueno, ahora sí voy a quitar el... Vamos a ponerlo en inglés. Price Action Trading Techniques, o sea, acción, Price Action. ICT Trading Setups. Shorts y Trading with Banks, ¿vale? Trading con bancos. Vamos a ver rápidamente la lista de reproducción de ICT Trading Setups, porque tiene 4 vídeos solo. Market Structure, Market Analysis Method and Fair Value Gaps, Best Trading View Indicator for Price Action and ICT, es decir, indicadores para Trading View, y Best ICT Trading Strategies that works every time, ICT Setup Part 3. O sea, tiene la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Prácticamente de las 3 estrategias, de los 4 vídeos, 3 es una estrategia en la que la divide en 3 partes. Bien, dicho esto, vamos a ver el vídeo que yo quería ver. 3 Best Smart Money Trading Strategies, es decir, vamos a ver 3 estrategias muy bestias para el Smart Money Advance. Es un vídeo de 16 minutos. Ya sabéis que a mí el promedio de vídeos de 15 minutos me gusta mucho porque se digiere bastante bien. A velocidad rápida se nos quedan 10 minutitos y son píldoras de trading, la verdad que muy buenos. Por aquí nos dice: buenas tardes, profe, ese canal es muy bueno, tiene una forma muy simple de explicar los conceptos de Smart Money. Genial, pues alguien que ya lo sigue, pues ahí que potenciamos más esas ganas de verlo. Ahora sí, gente, vamos con el vídeo. Smart Risk. This episode will be an advanced tutorial about smart money concepts, which is a trading system that follows the forces with the ability to push the market. First, we will explain the concepts of demand and supply, market structure, and liquidity from the smart money trading perspective. Bueno, 3 conceptos que yo creo que debería estar en la guía de todo Smart Money, ¿no? Oferta y demanda, llámale como quieras, order block, lo que quieras, oferta y demanda, estructura de mercado y liquidez. Bien, me gusta. Yeah.
Second, we will cover a complete trading plan, including 3 of the best smart money trading strategies, known as sniper entries. If learning advanced trading concepts, strategies, entry reasons, and how to stay disciplined with a trading plan interests you, then subscribe to our channel and enjoy advanced trading content. See you after the intro. So, from looking at the comments, we had a lot of requests for making a video about smart money trading strategies. Since we always look at them to decide the next topic, comment below and tell us what topics you want us to cover next. So, to execute the trading strategies effectively, you need to understand the smart money trading concepts first. Because these concepts are the foundation of this trading system, and success depends on applying them correctly on the chart. Oye, está muy bien, mira, Smart Money Trading Concepts, Supply and Demand, Break of Structure, Change of Character, Ineficiencias, Liquidez, Mitigación, Order Block, Sesiones y Top-Down Analysis. Top-Down Analysis no sé qué significa, si alguien me lo dice porque yo soy muy pobre en inglés. Let's start with supply and demand. Supply or demand is a zone where price rapidly pushes away, creating inefficiency and a break of structure or change of character. There are 3 factors to consider when identifying supply and demand areas for trading. Did it create inefficiency? Did it break the structure or change the character? Did it create liquidity before the zone? So what is the inefficiency? Inefficiency occurs when we have gaps between the candles, and when it happens, price is more likely to come back to this area to fill the gap. What are break of structure and change of character? A break of structure is formed in a trend continuation. So this is how we execute the trend. Price breaks a structure level in the same trend direction. Block supply zone. A break of structure is formed in a trend continuation. Every time price breaks a structure level in the same trend direction, it signals a trend continuation. On the contrary, when price breaks a structure level in the opposite direction, we call that a change of character, which signals a possible trend change. Change of character supply and demand zones are most effective when they break through 2 or more supply and demand zones. Change of character forms after a higher time frame mitigation. Price impulsively breaks through the zones with a few large candles. What is liquidity? If smart money wants to buy a large number of currency pairs, they will need sellers in the market. The existing conditions to place these positions are called liquidity. So imagine that we are in an uptrend, and if banks want to buy this currency, logically, they need many sellers. But since we are in an uptrend, everyone is looking to buy. So let's suppose that price makes support before reaching the demand zone. So this support will be an interesting area to place buy orders for support and resistance traders. And guess what type of orders are their stop losses? Sell orders. Now, smart money can grab the sells and place their buying positions. Here are some important points about liquidity. Liquidity zones are further confirmations to execute a perfect trade when formed above or below a trading zone. There are many types of liquidity, but we mainly pay attention to equal highs and lows. Stop losses define liquidity. Where the stops exist, the liquidity also exists. So, next topic we have order blocks. Order blocks are optimized supply and demand zones. We consider the last recent candle that created the inefficiency as an order block zone regardless of being bearish or bullish. But we have 3 rules for a valid order block. First, it must have inefficiency. Second, it should lead to a break of structure or a change of character. Third, it must be unmitigated. Unmitigated means that it has not been tested by the price yet. Since order blocks are one-time use, we don't consider trading mitigated order blocks. Here is an important point. In 2 conditions, we use wicks as order blocks. First, when the shadow of the order block candle is bigger than the rest of the candle. Second, when the shadow of the following candle grabs the orders. The next topic is the market structure. Supply or demand, who is in control? Imagine this is a 1-hour structure, and the price reaches a demand zone. So, it would be wise to look for buying opportunities. But what if the price came from an unmitigated 4-hour supply zone? So, you want to trade the controlling side of the market. You're waiting for a demanding trade to go long, but the price comes from an unmitigated supply zone. In that case, supply is in control, and you can't trade demand without confirmation. Always, check where the price came from. In 2 scenarios, you can use a risk entry. First, the price broke through the supply level, giving us a bullish higher time frame bias. Second, the price broke the structure but have not reached the unmitigated supply zone yet. Now let's have an example to explain how to establish which side is in control. Look at this example. Imagine this is 4-hour structure, and we can clearly see that we are in a downtrend, so supply is in control. Although we have a short-term uptrend, as long as we stay below the 4-hour supply zone, we have a bearish bias. But if we break the major 4-hour supply zone, we can establish that demand took control. And as long as we stay above the major demand zones, we have a bullish bias. But if we break the demand zone to the downside, we can establish uptrend is over and supply takes control.
Now that you understand the concepts of a smart money trading system, Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. it is time to explain 3 of the best entry strategies. But before doing it, if you have enjoyed this video... Vale, bueno, nos ha hecho una breve introducción de conceptos muy básicos del Smart Money. Yo creo que la ha resumido súper bien. Para aquellos que no saben todavía ciertos conceptos básicos, está bien, muy bien explicado, me ha gustado. Muy bien editado además el vídeo, Also, comment below with your thoughts and questions, and we will do our best to answer them all. So next, we have the trading plan. Vale, por aquí me dice el top-down analysis, el análisis de un high time frame a un low time frame, según tengo entendido. Gracias. Gracias, MJ. Start by going back a few months on the chart and backtest every single chosen session. Personally, we only trade euro-dollar in opening the New York session for about 3 hours per day. The reason is we started to trade Forex for financial and time freedom. So, why would we spend 8 to 10 hours a day on the chart then? Remember, every session has more than enough opportunities every single day. Now, let's jump into the trading plan. The Smart Money Trading Plan consists of 2 steps. First, we analyze the market structure in higher time frames defined. Market direction, who is in control. Optimal supply and demand zones or order blocks. Second, we observe lower time frames to execute trades based on 3 types of entry patterns, including supply or demand flip, change of character, continuation. Analyzing the market structure in higher time frames. As I mentioned before, we only look for 2 factors. Market direction, who is in control. Optimal supply and demand zones or order blocks. Look at this example. Venga, paro el vídeo. Venga, va, gente, zonas. Aquí analicemos un poquito el gráfico, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que aquí está, bueno, se eleva, ineficiencia, tal. Yo creo que aquí el change of character ya se produce aquí. Creo entender que el change of character ya se produce a la rotura de este swing. Vela negativa, positiva, positiva. Cierra, change of character. Y esto para mí se convierte en una flip zone. Una potencial flip zone. Una zona donde eso es un breaker block, por así decirlo. Entonces por aquí hace el change of character. Para mí esto es un boss. Y para mí esto ya definitivamente es confirmación del change of character absoluto, ¿no? Dos veces. Así que respecto de este alto a este bajo, yo si tuviera que elegir zona, pues lógicamente la primera sería esta de aquí y la segunda sería esta de aquí. A ver si no me equivoco, ¿eh? No creo que el anterior alto es más alto, Paul. No creo que el anterior alto es más alto. A ver. Ah, no, correcto, tiene razón, Jonathan. Mira, pensaba que sí que lo era, no es más alto. No es más alto, lo cual, pum, sí, aquí, yo doy por hecho que es así, ¿eh? Igual me equivoco, mira el swing anterior hace alto. Este hace alto, este sí, hace alto, este no. ¿Vale? Y aquí rompe la estructura, por lo tanto aquí no hace alto, sino hace un alto más bajo y aquí un bajo más bajo, por lo tanto se entiende que cambia, ¿no? Lo que considera es la altura del cuerpo y no de las mechas. Vamos a ver. Euro-dollar 4 hours time frame. Starting from the left, we can see that we have a break of structure with inefficiency, so we have an order block. Then price pushes to the upside with inefficiency, but since it could not break the structure, we will call this a demand zone. After that price broke the demand zone to the downside, we can now say that supply took control. Once again, we had inefficiency with a break of structure, so we mark the new order block. Bueno, no voy tan equivocado, ¿eh? No voy tan equivocado. Aquí, en la zona que he marcado, el primer order block. Bueno, no voy tan equivocado, ¿eh? This zone would make a perfect selling opportunity, and our target would have been the next mira, lo que yo he dicho. Aquí, la primera zona, ¿no? Y esta es la segunda zona. Unmitigated order block. We can see much more detail if we look at the same chart in a 1-hour time frame. This is where supply took control in the higher time frame. So now we have both a higher time frame and lower time frame bearish bias. So here we have a perfect order block formation that could have been a selling opportunity, and our target would have been the unmitigated 4-hour order block. So this was just an example to explain how we analyze the chart in the higher time frame. Now it's time to explain our entry setups. In the second step, we observe lower time frames to execute trades based on 3 entry patterns. The first one is called the supply and demand flip. In this pattern, price creates a new high, and it tests the last demand zone and pushes away from it, but fails create a new higher high. Instead of creating a higher high, it broke through the last demand zone with an impulsive move, leaving a supply zone behind. Price retested the supply level, where we put our limit order and opened our position. Let's see a live chart example. Here price broke through the structure level with inefficiency, leaving behind an extreme supply level. After mitigating the supply zone, price failed to make a new higher high. It breaks through the supply level with inefficiency, making this candle a perfect order block and an opportunity to go short. So this is how we execute our trade. We place our order as spread size below the order block zone with our stop loss a couple of pips above, and we will target the next demand zone in the higher time frame.
But remember, this pattern is most effective when the price aggressively pushes away from demand and supply zones and rapidly breaks through the last demand zone, leaving inefficiency behind. So let's move on to the next setup. We call this change of character pattern. Bien dicho. This pattern forms after mitigating a higher time frame supply or demand, meaning that we always trade this pattern if we have the market in our direction in higher time frames. Here, our higher time frame direction is bearish. After mitigating the supply zone, our short-term trend changes the character with inefficiency, leaving a perfect supply zone. So when the price gets back to this level, we will execute our short entries. Let's see a live chart example. So here we have the Euro-Dollar 15 minutes chart. We have an overall bullish bias and a perfect 4 hours unmitigated order block. As the price approaches this zone, we have no idea if it will push the price to the upside or not. Because although the higher time frame is bullish, we have a bearish short-term downtrend. So after hitting the demand zone, market makes a change of character with an inefficient move leaving behind a perfect 15-minute order block. So this is a signal that the short-term downtrend is over and the market can potentially continue to move to the upside. So we place our buy position a spread size above the 15-minute order block with our stop below the swing low. But remember, change of character trades are most effective when they break through 2 or more supply-demand zones. Change of character forms after a higher time. When they break through 2 or more supply and demand zones. ¿Vale? Tiene que romper 2 o más zonas para que sea un change of character, para que sea efectivo. Debe romper 2 zonas. Shots formed after high time frame mitigation. Se forma cuando en un time frame mayor hay una mitigación. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. Time frame mitigation. Price impulsively breaks through the zones with a few large candles. So let's move on to the next setup. This setup is called the continuation pattern. So we only trade this pattern when we have a clear trending market. Every time market makes a valid order block with all the rules we discussed earlier, it is an opportunity to place a trade, only if we have both higher and lower time frame direction on our side. But remember, market will give you a lot of entries while trading this pattern. So, you have to manage your risk carefully. Let me show you what I mean on the real chart. So starting from the left, here, we had a winning trade. Here is a losing trade. Here is another losing trade. And finally, we had a winning trade and so on. So the key to success in this trading pattern is patience and risk management. So in the final example, let me show what a true multi-time frame analysis looks like, with all of... Que al final lo que te hace ganar es la gestión de riesgo. Está muy bien esto explicado, a mí me gusta mucho. Esto como lo ha explicado está muy bien. Carefully. Lo voy a repetir porque what I mean on the real chart. A mí me gusta mucho esto. So starting from the left, here we had a winning trade. Está bien. Here is a losing trade. Hay fallas. Here is another losing trade. Fallas. And finally, pero we had a winning trade. El segundo, aciertas. 2 fallos, 2 aciertos. Pero claro, cuando el ratio es tan bueno, ¿no? En este caso, pues 1, 2, 3, 4, 5, prácticamente 4, 5 a 1. Y este, pues prácticamente 3 a 1, ¿no? Entonces fallas 2, pero estás ganando, por así decirlo, 6, ¿no? Por así decirlo. Uy, que la lío. So the key to success in this trading pattern is patience and risk Al final es so in the final example, la teoría, ¿no? Del Smart Money analysis looks like, with all of the concepts we discussed earlier. Starting with the 4 hours time frame, we can clearly see that price broke the last demand zone to the downside with inefficiency. So this candle that created the inefficiency will be our order block and a perfect zone to look for short opportunities. So overall, in the 4 hour time frame, we have a bearish bias, and since the price has reached our area of interest, we will zoom in for 1 hour to see what is going on. We can see that we are in an uptrend in the 1 hour time frame, so we need reversal signals before placing any trade. Also, we can spot these equal highs, which is a perfect liquidity zone for someone who wants to sell the market and needs a lot of buyers. And finally, we will zoom in 15 minutes to execute a possible trading opportunity. Here in the 15 minutes, many interesting things are going on. After mitigating the 4 hours order block, we can see that we have in supply and demand flip patterns. Es el mismo gráfico, en teoría. Es el mismo gráfico, el de la izquierda es a 4 horas, el del medio a 1 hora y el de la derecha 15 minutos. Entonces está analizando, entra en el order block de 4 horas, ¿vale? Estos son 4 horas. El del medio es 1 hora, lo estamos viendo, la estructura interna que está haciendo. Y el de la derecha son 15 minutos. Ya da zona y tenemos esta reacción del precio a la baja. First, the market broke through structure with inefficiency, leaving an extreme demand zone behind. But after testing this demand, the market failed to make a new higher high, which shows momentum loss.
Ahí falla. Market breaks this demand zone to the downside with momentum, which Y signals ahí a possible genera la trend change. ineficiencia. So this candle that created inefficiency will Ahí be está our el order order block block. supply zone. So this is how we execute the trade. We will place a sell order as spread sized below the order block zone with our stop protected above the swing high, and we will target the next level of structure. Also, we will track our profit, meaning that every time market makes a new order Ahí block, está. we will adjust our stop loss and secure some of our Bueno, profits. buena teoría, ¿no? La Well, guys, de... I hope you enjoyed this video. Prácticamente la de siempre, pero If you are me feeling gusta generous, cómo lo ha please give this explicado. video a thumbs up and subscribe to our YouTube Pues sí. channel, since we publish a lot of advanced trading concepts. Me ha gustado y le voy a dejar mi comentario, como siempre digo, fantastic, no me pidáis más. Carita feliz, hoy vamos a poner, a ver, no sé, ¿qué tiene? Personas, ¿qué tiene por aquí? Naturaleza, vamos a poner un animalito, venga, vamos a poner aquí, un flamenco, fantastic, toma. Un flamenco, ahí lo tienes. Vale, vamos a ver rápidamente este vídeo que dura 9 minutos. Lo vamos a poner muy rápido. Hey guys, and welcome to another episode of... Para no quedarnos con las ganas de ver un poquito más de material de este canal, dejarme que lo pongo velocidad 1,5 como poco. Y subtítulos vamos a ponerlos rápidamente para gente como yo que casi no pilla el inglés. Ahora sí, vamos para allá. Smart Risk. Analyzing the market structure is important for both new and professional traders since it can reveal current trend, potential reversal points, and overall market conditions. In this video, we will teach you how to read the chart like a professional trader. We will explain the basic and advanced ICT concepts about how to read market structure and find its direction. So if that's something you're interested in, please smash the like button to show your support and subscribe if you're new. Vamos, dame la chicha, dame la chicha. ICT Market Structure, Smart Risk. A ver, vamos a ponerlo más rápido todavía porque esta gente... Before we start, what is the market structure? When we talk about the market structure, we talk about the swing highs and lows, price movements, and the areas that the market has shown a reaction earlier. We consider all these items part of the market structure, and these are the skeletons of the movement. Let me show you some basic concepts about ICT market structure. As you know, in an ideal uptrend, the market continuously makes higher highs and higher lows. Every time market breaks a higher high to the upside, we call that a break of structure, and it shows that the market wants to continue in the same bullish direction. On the other hand, if the market breaks a higher low to the downside, we call that a change of character, and it signals a possible trend Solo change. un detalle de esta estructura, que esta parece una estructura real del precio, alcista. Pero solo doy un detallito. Fijaros cuando hace un boss, fijaros, no retrocede hasta prácticamente ni siquiera un decisional. Simplemente toma parte de la ineficiencia. De nuevo, hace un boss. Aquí parece... no acaba de llegar al order block del todo. Más o menos a toda esta zona de aquí. De demanda. Nuevo boss. Hace un pequeño retroceso. Ni siquiera llega a ineficiencia. Se queda aquí en este breaker. Y de nuevo arriba. Fijaros que... y luego aquí en teoría, cuando hace el change of character, baja. Y tú tienes que esperar al trade a que vuelva. Rompe y vuelva, ¿vale? Pero esto es algo muy sutil. Fijaros que prácticamente no deja una ineficiencia, un par de velas para decir, vale, un par de velas aquí. Aquí voy un poquito al tema, ¿no? Que la teoría a veces es muy bonita, explicada, pero si lo pasamos quizá a un mercado real, vemos que cuesta mucho enganchar esas operaciones, ¿vale? La teoría es muy bonita cuando sucede, pero ojalá fuera así, tal y como vemos en los vídeos, porque todos operamos los mercados aquí, los que estamos en directo, pero sabemos perfectamente que la mayoría de las veces el mercado no te suele dar estas oportunidades de boss extremo, boss extremo y me voy arriba, ¿vale? Y cuando te hacen change of character, rompo, vuelvo al extremo y caigo, ¿vale? Esto el mercado pocas veces lo hace, entonces tienes que tirar de otros recursos, ¿vale? Lo digo porque a veces la teoría está muy bonita, muy bien explicada, pero para que eso sucede una vez de cada 1000, ¿vale? Y el resto de mercado pasan muchísimas otras cosas. De ahí lo importante es ver tantos conceptos y tener tantas herramientas de trabajo, ¿vale? Para no dejar escapar oportunidades. So here is a key point. A break of structure is valid even if the market wicks above the higher high, and the demand zone it created makes a valid trading opportunity. But for the change of character, it takes a break and close below the higher low to confirm it. Vale. Otherwise, we consider the smart... Este sí, aquí rompe este antiguo swing, lo rompe, aquí sí, te deja un swing high, 3 velas aquí, y aquí vuelve, perfectamente lo mitiga y abajo. Aquí sí, ¿no? Aquí sí que lo hace muy bien, pero claro, son ejemplos muy precisos, que es lo que yo digo, ¿no? Que esto pocas veces te lo encuentras en el mercado. But the market barely moves this clearly. So here is the question.
Which of these breaks are valid and considered a change of character? To answer this question, first we must identify our swing lows. In the bullish scenario, the lowest point between two consecutive highs is identified as a swing low. Here we have two consecutive highs. So the lowest point between these two is our swing low. As long as the price stays above this level, it represents a bullish market and we will only look for buying opportunities. And for a valid change of character, we need to have a candle that breaks and closes below. Here we have another break of structure by this move. So the lowest point between two consecutive highs is identified as the swing low. Once again, another two consecutive highs and a swing low we have. Keep in mind that the same concept applies to the bearish scenario. Now here comes another question. When can we confidently say that a change of character will reverse the trend? To answer this question, you need to understand the fractal nature of the market. Imagine we have an obvious uptrend in the 4 hours time frame with a series of impulsive and corrective moves. The market continuously makes new higher highs and respects the higher lows. If you zoom into the 1 hour time frame, you will notice that this 4 hour impulsive wave consists of impulsive and corrective moves that respect the higher lows in the perfect scenario. But in the imperfect scenario, the price will create fake breakouts before pushing the upside to develop higher highs. Dice lo que ocurre dentro de esos, de la fractalidad. Bueno, está bien explicado, a mí me gusta. So if you have in-depth knowledge of the market structure, you will realize that since the higher time frame is bullish, you will find an order block and go with the dominant trend. So here is an important point. The best trade areas are where the lower time frame and the higher time frame are in the same direction. Here on the euro dollar 1 minute. Bueno, esto es importante, que siempre operes. Lo ideal es operar la misma dirección, ¿no? Para obtener el máximo. ¿Por qué? Para obtener el máximo ratio posible. Chart. These are the impulsive and corrective moves that we see. But if we zoom out to the 5 minutes, we only see these ones. So in the areas where 1 minute and 5 minutes are in the same direction, trading will make more sense. To support us for making more videos is that it must have an imbalance. Vale, vamos con la parte avanzada, venga. Imbalances, which causes a massive move in the market. The second feature of a valid zone is that it must break the structure or change the character. The third feature is that it must be unmitigated. Supply and demand zones are one-time use, so the ones which have been mitigated before are no longer considered valid zone for us. Vale. If a zone lacks one of these criteria, it won't be considered a valid supply or demand. Now, let me show you some of the common ICT market structure patterns and how we approach them when they happen on the chart. The first pattern is called the market flip. This pattern happens at the end of the trends when they get exhausted, resulting in a... Hola y bienvenido a la newsletter de análisis semanal con Smart Money Concepts. Desde ahora podrás suscribirte con una pequeña cuota mensual y recibir de forma semanal el análisis de 10 o más activos de los movimientos que estoy esperando del precio para la próxima semana. Encontrarás puntos de entrada, invalidaciones y la proyección del take profit en cada uno de los análisis. Así que, ¿a qué esperas? Suscríbete a la newsletter de Smart Money Concepts por tan solo desde 9,95 al mes. Además, tienes una membresía de una semana gratuita para probar el servicio. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo para suscribirte a la nueva newsletter de Smart Money Concepts. Direction change. We have a valid demand zone with a breakup structure and imbalance. The market mitigates this level but fails to create a higher high, showing momentum loss. This eventually leads... Esto sí que es un Quasimodo, ¿eh? Esto sí que es un up and under, ¿eh? En toda regla, ¿eh? ¿Sí o no? Un up and under, ¿eh? Me gusta mucho el up and under. Sobre todo cuando hace un change of character. Cuando hace el primero. Me gusta mucho. ...to a change of character and leaves behind a perfect trading opportunity. So we go short once price taps into the supply zone and we target the next unmitigated demand level. Here on the Aussie dollar, we had an obvious uptrend until market reached this valid demand zone that created imbalance and breakup structure. The market mitigates this level but fails to create a new higher high and finally breaks through. So this is a valid change of character move and leaves behind a perfect supply zone. So here we can go short if the price gets to this order block and our long-term target would be the next unmitigated demand zone in front of the market. Next, we have a common liquidity graph pattern. Bueno, de hecho, eso que acabamos de ver es lo que todos buscamos, ¿no? Cuando llega a un POI, que haga un rompimiento de estructura y vuelva al extremo para operar con el máximo ratio posible. En realidad, lo que todos buscamos. Cuesta mucho cazarlo, ¿eh? Change of character, and the market continues to push in the same direction when it reaches a valid supply or demand zone. Here we have a valid breakup structure, but no imbalance. But looking to the left, we have a perfect unmitigated demand zone with a breakup structure and imbalance. So if the market breaks through this level, we would not take it as a change of character, and instead, we look for buying opportunities in the demand zone. Here on the USD CAD, we had continuous higher highs and higher lows. Although this demand level broke the structure to the upside, but it printed no imbalance. So it is not a valid demand zone. Detalle es guapo, on the other hand, when we look left, cuando no hay imbalance, ¿vale? Ahí, eso, olvídate. Detalle guapo. Buen detalle. We can spot this perfect imbalance, creating an extreme demand level. So this change of character is invalid for us, and this move has a great chance of being a liquidity grab. So we'll place our buy order a spread size above the order block and target the next level of market structure. Keep in mind that these setups have a great risk-to-reward ratio, and even if the win rates are lower than even 50%, you will end up being profitable in the end. But it is highly recommended to save some profits if you end up being right. So guys, practice these concepts on your chart, and I hope it will improve your analysis of the market structure. Bueno, I hope this video had some buen video. If it had, please give this video a thumbs up and subscribe if you have not already. 9 minutos. Se digiere muy pero que muy bien. Pero que muy bien. Ahora vamos a buscar una berenjena. A ver si encuentro la berenjena. ¿Dónde hay la comida? Comida, aquí.
Berenjena, ahí está, toma berenjena. Bueno, no os vayáis, que voy a hacer el resumen. Ya sabéis que después de analizar cada canal siempre hago un resumen. Bueno, Smart RISK, canal con casi 100.000 suscriptores. Muy buen canal, poquitos vídeos, muy bien explicados, píldoras de trading que se digieren muy bien. De aquello de que estás aburrido y en Netflix no echan nada y en la tele tampoco echan nada y quieres entretenerte 10-15 minutos en vez de estar pasando stories en Instagram, dices, bueno, voy a aprender algo, a ver qué me cuenta esta gente. Pues mira, entras al canal, 37 vídeos con buenos títulos muy bien muy descriptivos, ahí lo tenéis. Smart RISK, así que canal recomendado, gente, me gusta, bien explicado, resumido, bien editado los vídeos y se entiende súper bien.